Good afternoon and welcome to News 9. I'm Nolan Pinto. We have some big news coming in now. Setback for Nityananda. The High Court dismisses Nityananda's petition against medical test to determine his manliness. This is the big news that we're all tracking. Setback for Nityananda. High Court dismisses Nityananda's petition against medical test to determine his manliness. Ramnagara Court had ordered Nityananda to undergo medical test to prove his manliness. Nityananda had claimed that he is not capable of rape. In fact, this is the big news that we're now tracking. Setback for Nityananda. High Court dismisses Nityananda's petition against medical test to determine his manliness. Ramnagara Court had ordered Nityananda to undergo a medical test to prove his manliness. Nityananda had claimed that he is not capable of rape. Well, for more on this, I'm joined by my colleague Arun. Arun, how will this impact his case now? Nolan, this is a major setback as far as Nityananda is concerned. Remember, this happened after there was, as you rightly pointed out, this Ramnagara District Court had issued summons to Nityananda asking the controversial godman to be present for hearing. And at that point of time, he was in a state of denial. He went on to say that he was incapable of actually sexual union, and that it would be inappropriate on his part, or incapable on his part to say that he was involved in sexual abuse. But now the Karnataka High Court, which is hearing the petition, has dismissed those claims of Nityananda, so he will have to necessarily present himself on July 28th when the witnesses will be probed. In fact, that is the big news that we're breaking at this point of time, that it's a major loss of face for the controversial godman. He will now have to present himself before an appropriate body to undergo medical tests to prove whether he is capable of sexual union or not. Remember, there were several instances of sexual abuse against women devotees at the Bidadi ashram, and that's one of the reasons why you had the Ramnagara court try to bring him to book. And at that point of time, he claimed that he was incapable of sexual union, and he also tried to back this through this petition. Right, Arun, I'm going to place you on hold there for a moment. In fact, this is the big news that we're now tracking. A setback for Nityananda. The High Court dismisses Nityananda's petition against medical test to determine his manliness. Ramnagara Court had ordered Nityananda to undergo a medical test to prove his manliness. Nityananda had earlier claimed that he is not capable of rape. In fact, now towards the end of the month, he will have to now undergo this particular test. So how that will impact his particular case, in fact, I'll try and get more information from my colleague Arun in some time. Well, Arun, you were explaining how this will actually impact the case. That's right, Nolan. Now, remember, on July 28th onwards, the hearing or the witnesses will be asked to depose. So clearly, the screws are virtually tightening as far as the controversial godman is concerned, because remember, this is a very serious charge which has been leveled against him. That includes rape after a slew of complaints were filed against him in 2010. And remember, there were some videos which purportedly showed this controversial godman in a compromising position with a actress. Now, curiously enough, much water has flown under the Thames. This particular actress in question has become his devotee and has taken sannyas. So even that point would have to be taken into consideration, whether she was coerced into adopting or changing her stature from becoming an actress to becoming one who had given up or renounced life, etc. So clearly a lot of interesting development as far as this particular case is concerned, Nolan. Right, Arun, thank you very much for all those details. In fact, July 28th onwards, the witnesses will start deposing. Furthermore, we're told that a lot of serious charges were leveled against him in 2010.
10. Now, Nityananda had filed a criminal petition seeking quashing of the June 20th Ramnagar District Court order. Nityananda is facing charges of rape and criminal intimidation levelled against him way back in 2010 after video footage surfaced of the self-styled godman in a compromising position with an actress. Now, massive protests erupted demanding justice for the victim of the molestation case. ABVP activists joined hands with students of Maharani College at Anand Rao Circle, demanding swift action against the culprits and better safety for women in Bengaluru. In fact, massive protests have erupted demanding justice for the victim of the molestation case. ABVP activists joined hands with students of Maharani College at Anand Rao Circle, demanding swift action against the culprits and better safety for women in the city. You can clearly see all of them protesting over there near the statue of Mahatma Gandhi. Well, in fact, the main accused, who has been arrested for allegedly molesting a 22-year-old woman in the city, has spilt the beans during interrogations. The accused, identified as Haider Nasir, has confessed that he had molested a girl earlier too. Haider Nasir works as a real estate agent and also sells second-hand cars. Now, his father, who has been identified as Bahadur, is a BSP leader. His father had also contested in the recently concluded Lok Sabha polls. Well, as of now, the accused has been sent to judicial custody, and an ACP who is looking into the investigation has a team of 3 inspectors under him who are now looking for 3 of the accused who are, as of now, absconding. In fact, initially when the girl or the victim went about to file the complaint, she was asked to water it down, not to add kidnap and rape in it, but only extortion. Now, this is the inspector over there of the Pulkeshi Nagar police station who has now been suspended by the DCP East. Now, the case has been transferred from Pulkeshi Nagar police station to an ACP. Now, there was a heated debate this morning over the alleged molestation of a girl in the moving car. Srinivaspura MLA Ramesh Kumar led the debate. Now, he asked, would the government sit quietly if it had happened to one of their own daughters? Now, he took a hard stand on the issue, saying rapists should be shot dead and that the government should take steps to ensure women's safety. His statement was backed by Bopaya, C.T. Ravi, Shashikala, Sunil Kumar and YSV Datta. ವಿಪರೀತ ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು. ರೌಡೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಹರ್ಲಂಕರ್ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ, ಅದು 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ, ಒಂದು ಪದವೀಧರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಜೆಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂತ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ರಜಾ ಕಳಿಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು, ಇದು ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳಿಗಿಂತನೂ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಸುವಂತ ಘಟನೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸದನ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಸದನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಒಪ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಪ್ರಖರವಾದಂತ ಅಂಗ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಆ ನಂಬುವಂತ ಜನ ಇರೋವಾಗ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಾವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನಕ್ಕೆ? ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ 3 ಕಡೆ ಇವತ್ತು ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಾದಂತ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂತ ಕಾರ್ಗೆ ಇವರು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನನಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದೊಂದೇ ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಗೂಂಡಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರನ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಸರ್ಕಾರನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೂಟ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ, ಹಾಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್. ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ನೀವಿದ್ದಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಿದ್ದಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡೋ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, In fact, Speaker Kagudu Timmappa also reacted on the matter, saying such incidents happen under every government and demanded the dismissal of all errant officials. R.V. Deshpande said that the incident had pained him a lot and promised action against the culprits. ಪೇರೆಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂತವರು ರಜಾ ಕಳಿಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನನ್ನನ್ನು ಕೆರಳಿಸ್ತು. ಎಷ್ಟು ನೋವು ಒಳಗಡೆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಶೋಕ್ ರವರೇ, ದಿವಂಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ರಾಚೇನ್ ಅವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಪರೀತ ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು. ರೌಡೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಹರ್ಲಂಕರ್ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಆದವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. 4-5 ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬೀಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶಬ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಕಲೀಗು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಚೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಚೇನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಕಲೀಗ್ಗೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ರಾಚೇನ್ ಅವರಂತವರು ಅನ್ಸಂಗ್, ಅನ್ವೆಪ್ಟ್, ಅನ್ಮೌರ್ನ್ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಡಜನ್ ಜನನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಂಡಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್, ಹೌ ಡು ಐ ಫೀಲ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಗಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ವಿರೋಧ ನಾಚಿಕೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಈ ಇಡೀ ಸದನ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಾವು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಗೂಟ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಇವರಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶು, 2ನೇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಮೀರಿ ಆಚೆಗೆ ಬನ್ರಿ. ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು, ಜನ ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ದಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಬಿಗಿನ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾವು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು.